Iko Nini. Episode 226 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio? Yeah. Na leo jo tumeamua jo kuleta mse legendary. Unajua jina legend wagina misusiwa lakini jo ikikam to Mr. Lenny hapa jo. Yes, unajua hiyo ni jina hata wewe mwenyewe unajua kwa nini unaitwa hivyo, sindio? Kuitwa legend. Yeah. Mimi hata sijui kani legend by the way. Yeah, kwa nini? Unajua tulizoea ma legend wase walishaenda. Yeah. As in tukigrow up ma legend wase walishakaa na wakakonka wanafanya vile walifanya na wakaishia. Yeah, they're no longer living. Lakini I guess now imechange, yani ma legend wanafaa kucelebrate hiyo wakiwa inamaanisha like the pioneers. Unajua waanzilishi. Yes. Because kulikuwa na a certain generation of course ya ma legends, ile ni generation ya kina the Mushrooms. Yes, akina Fundi Konde. Yeah. Siji Maroon Commandos, sindio? But sasa afterwards now the new wave of the new school music. Yes. Hapo ndio na maanisha. Kwa si wote ni mabuda in our own way. Bede si ni mabuda. Si ni mabuda. Yani unaweza kataa ku accept lakini si ni mabuda. Sijui kwa go through your experience ile mupatanaga na wasi. Nasikia msana niambie tu, "Buda jo niko na kusikizaga nikiwa primary." Kila time let me tell you, hii kitu inaniapeniaga almost on a daily basis. Like nakutanga na msee na kushow. Yani very very interesting places. Unaingia tu super, wewe ulikuwa na buy tu vitu zako. Msana kama Mr. Lenny ni aje? Mr. Lenny si ndio? Kwanza kuna watu hata hapo sure. Juu kidogo umechange nini. So ni aje unamgotea mambo vipi nini. Alafu unaanza by the way mimi manze nilikuwa nasikiza muziki zenyu nikiwa class 2. After hiyo nikabuda fulani. Una feel. In fact kuna wase unaangalia hivi msana hata mzee kukushinda. So unashanga class 2. Mwingine anakuambia hata nilikuwa mimi hata sikuwa nimeanza shule. Lakini niligrow na muziki yenu. Kuna koga na hiyo. Githurai. Ile ya mwaka gani? 2003. 2 or 3. Well, kwa 12. Class 6. You are 12. Well, kwa class 6. Are you for real? Yeah. Wow. Na huu saizi unachiki ni buda. Ni buda. Tukisimana naye na Zambia tuko the same age. Hapo. Hata mkiitwa Parents Day anatokea na watoi wake uko like bana. So akiambia mtoi wake like I used to listen to him when I was a kid. Unajua vile pia watoi tuzeesha. So notice hivyo? Yes. Like watoi juaga everyone is old. Bas. As long as wewe si mtoto uko old. Wewe ni mzee. So kimwambia hivyo anakuangalia zile za bado aniangalia. But pia well unathank God ama unathank wazazi manze walikupatia good genes me personally me thank wazazi wangu sana. Na God of course amenipatia good genes because me kuna places so nimeenda wasa wanafikiria mimi ni kijana like mimi hata ni youth. Si hata unakumbuka tuna discuss hizi hapa hivi tushapita level ya ma youth. Sini mabuda. So una appreciate manze. Hapo unajua ukiona genes kama hizo zako uko lucky that ulikuwa unajulikana. Mimi kuna time nimekuwa na shida like nikiwa in my 30s kuna place nilikuwa naishia wanasema that this place the least age ni 25. Nakosa na mse yuko like we ishia home like buda jamani 20 sijabeba ID lakini mimi so lakini sasa kilika happen vile nifikisha ka 40 hii nywele white jo imekuja jo wewe na chiki yako ijakuja ziko ni vile okay kama miwaga unajua mimi ni kipara mimi ndio unajua nyenye tumezeka lakini ukipara unajua ina ni genes basically but still nikisema niachilie nywele yangu I have some white hairs all round so ni vile tu niko laki kidogo azianza kuonesha sana but ziko kwa ndevu kwanza majuzi nimezicheki hapa kwa eyebrows niko like eyebrows niko kitu fani nayo ni unajuaga like tukijua kitambo ulikuwa unajuaga nywele white ukujaga in your 60s 70s yani unakam kufind out it literally comes in your 40s like wase wengi wale wako in their 40s kusata nini kuna huu beste yangu mso Mike sa open anaitwa Calvin anakuwa tuna ndevu ya white tu kabisa na yeye iko unajua so nika notice like sisi ni mabudawa let's just embrace it tukubali ile like sisi ni alafu ni Maz anasemanga
I don't wanna dye my hair because most of my homies died before they got there. Wa. So kuona white hair anakumbuka those people who never made it out the block. That makes a lot of sense. Embrace, yes. Na pia si ati unajua sometimes I think kwa madem ndio muona wakiwa na issue story na age. They like to hide their age. I don't know why. But maybe because they don't want to be associated with being old. But the thing is, musemaga, you cannot erase when you are born. When you are born is when you are born, and that remains. Even if you don't have a birth certificate, that date you are born, that's hiyo ndio siku yako. Na lazima uzeeke. Sa either uzeeke udai ama udai hata kabla uzeeke. So just like you said, manze, embrace the fact that you are alive. It doesn't matter how old you are. Hiyo ni baraka, ni God but you are alive. Una survive. Because tomorrow ikuagi guaranteed. It's not guaranteed. Kitu mi kwanza nililose sistangu our second born. Manze, kitu nilifanya nikafikiria sana because she was a bubbly person, she was a lovely, alipenda na kila mtu. I think I remember this is majuzi kiasi, sio? It's not that far back, ama? Because I remember I've seen you post okay, majuzi, there's a time you decided to remember her. Of course, yes. I remember I saw that post of you as he's a joke. 9 years ago, imagine. 9 years ago. It looks like yesterday. How old was she? By the time alikuwa na die alikuwa I think 41, 42. I think she was about to turn 42 if I'm not wrong. But she's alikuwa ametoka job. I think it was on a Friday. Alikuwa anafanya job mahali fulani hapa Emba. Kampuni ya Muhindi wana deal na mambo za cutlery nini vitu kama hizo. So ametoka job anaenda kumit mabesti zake tao. Vile wase kutana tu, you know, on a weekend, si week Friday, na mwae let's meet up for drinks nini. So amekutana nao vile tu amefika tao hivi akashuka ndaya akaenda kule wherever they were meeting. So Salia anaenda kuwagotea. I think sijui kama ni wa kwanza ama ni wa pili, aligotea akacollapse. Sasa vile alicollapse, sisi yangu ni msi alikuwa anapenda joke sana, like alikuwa anapenda tu kujoke. Sasa walikuwa wananika jokes, lakini so unajua kuna vile msi hata kama una joke utacollapse, hautajiangusha, hautajiachilia, hautajiumiza, utamwagika tu vile msi unaweza mwagika tu pap. Lakini alianguka na akakaa hapo for some few minutes. Wako na kuna kitu, there's something wrong. Ndio from what I heard ni walimchukua wakampeleka to some hospital Tao, within Tao. I think wakajaribu sijui first aid nini. Then sasa sijui kama wali manage kumbring back to, you know, nikawa walijaribu kumresuscitate or something like that. Lakini ikakuwa hii case yake ni noma. Akakuwa transferred to Nairobi Hospital. Sawa wakampeleka Nairobi Hospital. So by the time si tunajua already alikuwa shafika Nairobi Hospital. Okay. So vile walipelekwa Nairobi Hospital wakamshughulikia, I think akarudi now back to nini, like to her senses. Alafu so tukaenda tukapigiwa masimu, sister yenu wako hosi. Sasa unajua sisi tunafikira tu ni ile tu kitu ya kawaida tu, sometimes msee unaweza faint tu. So kufika hosi tukamcheki, alikuwa anaongea sawa nini, lakini alikuwa na complain of a headache. Na hiyo headache ni kitu ilikuwa imeanza because she died in January. Ilikuwa January when? What is it? January 16th or something. But I forget the date. Anyway, previously tulikuwa December tulikuwa na yeye ndio aliorganize. Deck alikuwa ameorganize because for a long time hatukuwa tumekutana as a family to do anything as a family. Unajua vile wase wendaga ocha, mnakutana nyi wote huko. Sasa si for a long time hatukuwa tumefanya kitu kama hiyo. So Caesar alisuggestigi tukutane to organize tuende Mombasa as a family with our kids and our spouses hivyo. Na tukaorganize na tukaishia na we had a very good time. But mi kumbukaga tukiwa huko
hizo maheadache ndo zilikuwa zimeanza okay. She was complaining all through manze ana complain, manze anasema manze kichwa inaniuma na meza dawa lakini haiishi. And then kuna kitu ilikuwa funny because hiyo time tukio huko si unaelewa Mombasa kwa Mombasa si kuna kuangana hizi macrows hizi za black zinakuanga mingi. Sasa ile hoteli tulikuwa mali walikuwa na serve dishi zilikuwa zinakam mingi zinakam zinasimama mali zikiwa mob. Sasa vitu zilikuwa zinasumbua sisi sana. Anasema manze mimi sipendi hizi vitu. Hizi vitu zinakuanga associated na death. Hata kwa mahora movie. Sasa alikuwa anasema azipendi. But everybody else hata hatukuwa nazinotice ni yeye pekee. Yani when I think about it yeye pekee yake ndo alikuwa na anaziona. So fast forward to Jan ndio kisanga ka happen. Sasa so nikaanza kukumbuka hiyo time saa kiwa kwa hosi analia manze bado kichwa inamuuma. Anapewa hata walijaribu kumpatia some I don't know sikani Panadol ama nini walikuwa wanampatia huko whatever it is wanapeanaga kwa hosi so, to try and relieve the headache but haikuwa ina work. Alafu ndio I think doki alikuja kumuona after like the second day. The first day akumuona hata the second day I think the second day ndio baadaye akamcheki kamobserve nini udoki manzi akatuambia sasa your sister akona kitu inaitwa brain aneurysm. Okay. Na doki akasema hii kitu waga ni fatal. Na inakwaga it can be it can be treated lakini that person has to be operated on. Na the problem is inakuwaga 50-50. Unaweza kuoperated na ukwe sawa. You come out of it. Na unaweza kuoperated on na story yako katika hivyo. Na the problem ni hawezi acha ati wakupatie medicine ati kuna medicine ati ya kusuppress nothing like that. Something has to be done. It has to be you have to be operated on. From there now they see whether you will heal or not. So see at that point akituambia hivyo because mi sikuwa nimejua kuna kitu inaitwa brain aneurysm. No, I don't think anybody like took it very seriously. But sasa nakumbuka sasa ilifika time yake kupelekwa theater. Manze sisi alianza tu kulia. Sasa akiwa anapelekwa kwa hiyo stretcher hiyo anapelekwa manze akaanza tu kulia. Manze akaanza kutuambia manze in case of anything manze nataka mkue poa. Katuambia kwanza kitu alisema alituambia because by the time anakuja kudai ye na the father of their children walikuwa wameachana. So they were not together. In fact ye alikuwa anaishi na mother na mbuyu. So na mse pia atakuwa we didn't have a good relationship na yeye. Yes. So one thing alituambia ni msifight na Frankie. Anaitwa Frankie. Alisema msifight na Frankie. Alituambia tu hivyo. So lakini akasema mkae mkiangalia watoi lakini msifight na Frankie. But she was crying. It's as if she knew she was going. So wakaingia theater. Sasa tunamwashua nini everything is gonna be okay, relax, usilia nini. Manze akaingia, manze wakamoperate for like I don't know 3-4 hours. And then doki kama katuambia sasa tusha operate ilikuwa successful na nini. Lakini tumpatie siku 2-3 ndio tujue. Kwa sasa ameoperatiwa and then she has to come out of that like sasa ni coma. Okay. So and of course hiyo ako under life support machine. So siku ya kwanza ikapita. Siku ya pili so tunaenda tunarudi hivyo osi tunaenda tunamcheki tunaambia bado wana monitor machine inaonyesha tu bado heartbeat iko nini. So ndio siku ya 3 doki akatuambia kuna vile bado hajaamka. So that's unusual. Okay. So nafaa ku at least show signs life nini
natrai kujiamsha mwenyewe. So wiki ikaisha. Vile wiki iliisha doki akasema kuna swelling kwa kichwa. Na akasema lazima afanye another operation to reduce the swelling. Si akafanya. Vile walifanya tukaambiwa tena tungoje another 2-3 days ndio the same thing. Tukangoja manze wiki ingine kapita. Alafu at the same time manze bill inaenda kipanda. Manze do you know every day una spend kwa ICU so 2 naenda kipanda na so 2 200,000 every day. So by the time wiki napita ishafika hata mita. So sasa unaanza kupigiwa masimu na account the accounts office wanawaambia ni aje mna need ku deposit do. Manze sasa hatuna ene. Because you're like 2 weeks you're at least 2.8. Yes. Plus zile before maybe 3 over 3M. Na alafu unajua kwa hosi wana counting kila kitu paka gloves. Yani hata akitumia kapamba kidogo hiyo na countiwa. Hata kasindano anything wanatumia. Then kila doki kuna doki different wanakuja kumcheki. Doki sijua heart sijua nini. Yani na madoki wote kuna ile pesa wanalipisha. Kila mtu analipisha. Kuna cardiologist, neurosurgeon. Wote. So that is how hata bill inaendanga ikipile. Manze so ashafanya operation ya pili lakini kichwa hajacha kuswell. And then ikafika mahali pressure ikashuka. Pressure yake kaenda down kabisa. Na pressure ikienda down noma ni shida. Haifai kuwa juu, haifai kuwa inafaa kuwa tu. Lakini ya kwenda chini wangani wasi. Hata heri ipande kuliko ishuke. Juu kipanda kuna vile unaweza ishukisha. Unaweza pewa medication kiasi za kuicontrol. But ikianguka hivyo wanoma. So hapo daktari akatuambia nao watajaribu kujaribu kuona kama anaweza kustabilize hiyo nini, lakini akatuambia but at that point sasa mali ilikuwa imefika ni yeye na life machine. So tukakaa another week. Hiyo wiki sasa the third week vile iliisha doki akatuambia sasa mali imefika ako ina vegetative state. Brain kitu alisema ni brain imededi, nika brain imedie. So machine ndio ilikuwa inamsustain. So akasema now you have to make a decision whether to leave her on life support or switch it off and hope that she will just miraculously come to life. So it was a very hard decision to make, very hard. We had to come sit down and talk nini. Sasa tunashinda tutadu nini yani. Juu ni sister yenu manze. Now do what will happen after hiyo machine imetolewa. So eventually we just had to make na alafu pia tuko na hiyo pressure ya do. Sasa imeaccumulate imefika mita 3. Sasa na hiyo do the more na kapo the more na accumulate. So unashindo now what do you do, so eventually maze tulikubaliana tukasema tu tukubali tu watoe hiyo life support. Na for sure vile walitoa that was a last breath yani ikakuwa ni hivyo na siza kadai maze. It was a very sad moment, very very sad. Hatukuwa tunaamini like that's one of the major nini hata kwa familia yetu naweza sema that was a major blow to us because hatujai kuwa na kifo apart from let's say my grandmother and my grandfather. Any within us that nucleus. Manze it was heavy and hata tukua tutadilaje na ikitu. Where do you even start, but God ni msoo manze alituwezesha tukadeal nayo. Tukazika siste tulipanga mazishi nini wase walikam through. Wase walikam through manze. Hiyo mita 3 ilifika manze. Okay. Because again now sa unajua saa vile ikifika level fulani hosi inakatanga na mwili. Alafu kwanza walikuwa sha transfer mwili to leave funeral. Sasa Nairobi hospital ni hapo tu walikuwa sha transfer hapo.
na upo pia si bei ni mbaya basic si ile ya mwananchi so we had to do something na we had to clear with the hospital ndio sasa le funeral ikutubalishe kutupatia mwili. Okay. Yeah, we had to clear but people came through manze people wase alituma mado watu walikuwa natuma. Kuna madha mmoja Msomali hata sijui alijuaje AC alituma ka 100-200 ka thao manze cash manze yani watu msa anatoka 50k mwingine 20 hivyo wase kutoka majuu wanasema what unajua sasa ile umepost umesema manze Caesar ameenda so wale watu walikuwa namjua hawako naamini like it's impossible hata kuna best yake fulani yako France ni kama hiyo kitu ilimuaffect cause walikuwa wakibonga na alikuwa one of the best friends walikuwa wakati walikuwa na grow up so hiyo kitu ilimhit mbaya sana sijui kama hata mpaka wale ana believe GSC alienda but you know it happened and that's life maze life ni fupi and that's why nilikuwa nasema yenyewe sahii mali tumefika we have to take care of ourselves cause ujui ile kitu inaweza kufanyikia na mwili yako sometimes tu ni kuiangalia tu si lazima tufanye kitu major but kula fiti chapa tizi na hata si lazima uende gym kuna tizi unachapa tu kwa ikejani tu you know angalia watch what you are eating na vitu kaa hizo mtukaa sis alikuwa na tulikuja kufind out alikuwa na pressure na alidevelop pressure vile alizanga second born wake na unajua ukisha kuwa na high blood pressure lazima ukuwe na meza madawa na hizo madawa usually wanga una meza for life so depending on how hakuna vile ti kipiga maybe tizi you change lifestyle inaweza go back but you'll have to do a drastic na pia ina depend imefika level gani I think wanga ina depend na you know iko kiasi gani na kiasi kipita hiyo sasa you'll be on medication for life sasa yeye akuwai she never took any medicine unfortunately I don't think she knew it was a very serious because we never take these things seriously especially tukiwa unajua ukiwa hapo like 40 you still feel like a youth so kuna vitu nachukua hizi ni kitu za wazee exactly iza lakini nataka kukurudisha kwa hii space okay kuna kuagana hii debate wase who have that when the bill is too high na hosishikilia body that unajua there should be a consideration to just ignore that mkiwa kwa hiyo space was that ever a consideration ile like we don't need to bury her that's not her that's her body hapana I mean this is our sister she's a daughter she's a sister she's a mother and also a friend to many so there's no way to hata option kama hiyo iliwaigonga kwa mind zetu ati jubili imefika hiyo you know that much ati saa tunaweza achia hosi tusahau hiyo story hapana there's no way ingebidi hata kama ni kama msako na ndaya auze unajua ama kama kana kashamba au kuna katitle upeane just so that your body inaweza tolewa for I don't think me personally sidhani ninge feel my conscious ainge ni allow ati tunakaa tunangojea tume give up yani ati tumesema saa huyu sister yetu ametushinda kumzika alafu tumwachilie hivyo hapana we had to do anything we had to make sure tumemzika vile inafaa na to accept so hiyo story ya ati hapana tunaachilia hapana hata heri uingie sasa you know if worst comes to the worst ingia mtandaoni uombe msaada watu watajitokeza na wakenya wako na hiyo wanakwanga na hiyo huruma especially kitu kaa hiyo yani death wakenya wako na huruma wanaweza kusaidia hata mimi nishajipata mara kadhaa na sendia mtu hata sijui mtu alikufa na unaona mazee unaona tu msee anakwambia nimeshindwa nini sangine hata wasee uingia kwa DM msee anakutext anakwambia ni aje Lenny mazee niko kwa shida fulani we mwenyewe si ati uko na do si ati we ni mdosi lakini tu msee anakueleza situation ama hata anakupigia ama mnakutana anakwambia vile mazee ana go through issues fulani
unamwachia ile unamwachia. Ni katu vile unaweza vile unatembeaga kwa street unakutana na bega msee anakuomba. Kuna wale of course tunajuanga ni fake. Wengine wamekuwa exposed. Mi kuna hata ni wale nishaona wamekuwa exposed. Lakini kuna ile tu kwa human. Kwa human ni hiyo huruma. Kuwa na huruma kidogo unasaidia msee hata kama uko na kidogo aje. Wewe patiana tu, God atairudisha tenfolds. So for me, even me, I believe that sisi yetu hata kama tulikuwa tumanze tumelemewa, lakini kumzika ni lazima tungemzika na tumzike vizuri. Na nini relationship yenyu na Frankie ilienda pikiwaje? Let me say haikuwa poa. Haikuwa poa. Because after that hatujaibonga naye tena. So hata watoi wake ya kushughulika na watoi? No. What we did, because yeye ndo baba watoto, tulikaa chini tukasema niaje huyu jamaa ndio anaweza kuwa tunaweza sema hata maybe alikosea dada yetu na nini na nini. Lakini ndio baba ya watoto. So that being the fact, tulisema wacha tumwachie awalee. Watoto ni wake. Yes, ni wetu, lakini yeye ndio baba watoto. So amewalea. Amewalea sahii hata the firstborn daughter yeye ni mtu mzima, she's an adult. Like she's now she's doing our things. The second-born daughter, she's in Form 1 right now. And she's okay. That's good. Wako ndio wamepitia, lakini they've grown out of it. Na but it has not been easy. But things vile unajua, one thing we did is to honor what our sister said. Do not fight with Frankie. That's what she told us. Unajua kuna vitu zingine in as much as we don't like, okay, tutakangi kuaccept kuna vitu kama curses. But kitu kama hiyo mtu anakuwa anadai anakuambia hivyo, it can be a blessing and a curse in it, so it's for you to decide which side you want to be in. So for us tuliamua wacha just to fulfill someone's dying wish. Her nini, no fighting. Na for sure we've never fought. Even if hatujai bonga na nini, I believe hiyo peace ilisaidia because sasa si watoto wamegrow. So it's only the daughter that's now the last born daughter who's heading now to finish school. And I believe she will turn out to be good. Na by the way ukimwangalia na kaka mama yake kabisa. Kabisa yani. So for me naweza sema relationship haiko poa vile inafaa kuwa. But which happens when your family is complicated. Exactly. But for the sake of peace, ilibidi we step back and allow him to be the father of the children. He should be. Naanza kufikiria now this is speculative that the only reason izafanya nyinyi kaa family amkwa na like umseni he was violent ama? Okay. Yes. Because that makes sense. That makes na sense. Even by the time wanaachana alikuwa amemfukuza mtaani. Na hata vile alimfukuza haikuwa poa. And that is what now made us even more angry. I understand. So hata mazishi ni sisi tuliorganize. Family yake ndio ilikama, hata yalikama mazishi. But even at ile time, even towards the end bado alikuwa he was not acting. Ajo death is final. While my sister was in hospital hakuwa na come hosi. Alikuwa na come lakini anakuja sale tushatoka. Sile yani le tuko tunaambiwa alikuwa. So but you always understand why. Like if you are fighting, you don't want najanewe pia naogopa mnaweza kuja hapo alafu mkwe bado mko na zile zenyu mwamweta kumtandika. By the ama you did this. Ni kweli. It's true. So as long as he used to show up, I think maybe we give him na tulimwacha. Hatukuna hata siku moja tulisema umse aisoi kanyaga hapa ama umse atumtaki kumuona kwa mazishi ama nini. Hatukusema vitu kaa hizo. Sisi tulimwachia akae bila anataka. And I mean na si tuliend up tumemzika sis na tukaendelea na life na tukache na mpaka tukamwachia watoto. Okay, that's good. So na home toi yuko na any relationship na nyinyi? Hawa toi wako na any relationship na nyinyi? Tunaonaga
okay. Tunaonaga once in a while but sasa kau mkubwa unajusaye she's an adult how she you know she's now doing life you know she's doing her own thing na nini but of course hatuwaoni the way we would have wanted. Yes. Like when my sister was alive but hiyo ni kitu you know you let it don't force it ilifika point yani you don't force it you do it, let it just flow naturally. Yeah, you can try and make an effort but again don't force it to avoid issues because again remember kila mtu ako na maisha yake. Mi niko na maisha yangu, all my siblings wako na maisha zao na bado tuko na yani there's so much that you have to think about than thinking about how you're going to fight with somebody else. Najua na understand so that's how even though you know ili end up kuishia. Alafu kuna kuagana this is it a statement ama nini that's attributed to you where you once said that you never wanted to be a parent but right now of course you're a happy father. Yes. But kwa nini ulikuwa kwa hiyo space before you became a father? Well as I was growing up tuko we are okay Buddha na Masa walipataga 5 kids. So kwetu tuko 5 minus 1 of course. Na maisha ilikuwa hard by the time si tunazaliwa. Buddha at some point alikuwa gapoa no alikuwa mehustle kanini. By the way where you are in Starehe, right? Unajua budangu ni they are the founders of Starehe. The first guy is kuingia Starehe. Kuingia class of 59 I think. Hata ni 59 ama I can't remember the year but how ndo alianzisha hiyo class. He was okay according to him. Yes. So na you know kina Griffin how ndo alianza nao. Ndio sasa Starehe from there ka go on to what it became. So so later on of course he you know hook up na mother. In fact mzae alikuwa anatuambiaga because mzae unajua alikuwa msanii pia. Okay. Alikuwa msanii na kuna nini alikuwa anatuambia sijui ilikuwa inaitwa sijui what out of Africa or something like that. Kuna group walikuwa in fact ka juzi tulikuwa naongea na niambia it was like a church. Alikuwa anaita sijui something. It was a church and a movement. So alikuwa involved na hiyo through usanii. Because he used to be a singer, alikuwa anacheza guitar nini sijui trombone nini drums all those. Alikuwa very kwa hiyo school band ya Starehe. Ilianza mapema hivyo. Ilianza kitambo kwanza. Sasa hiyo those days ilikuwa noma because walikuwa na travel, walikuwa naenda matua. Aliendaga state akapiga matua huko waenda Europe nini wapi. Na unajua because it was a church thingy walikuwa mpaka wanafanya you know mambo ya dini like evangelism you know. So walikuwa na spread word na nini vitu kaa hizo. So it was a big thing. In fact alienda akakwama huko hata kumalizaga chuo. Akakwamia seto. Sasa vile alirudi instead of kuendelea yakaanza tu mambo zake. Kumaliza chuo na maanisha kumaliza fourth form. Hakumalizaga. That's interesting. Hakumaliza. Na mbuyu ni mse very bright. He's a bright man like ni msomi, he's a bookworm. Na so alibakiaje state ama kukwambia story because it's interesting like for someone under 18 aliduaje ndio asirudi hivi. Hakuhepa. Alikaa tu I think alikaa kwa sababu bado band ilikuwa na nini inatua lakini cause ni kama walienda wakaukap na sasa wasanii wa huko state wakashikana. So it was a like a collaboration of some sorts. Alafu so ni kama unajua sasa ukifika majuu then unaona life vile huko iko na hapa mtaani sometimes inaweza kuambia you know afadhali nibaki hapa tafute hustle huko you know. Na wase wengi wamefanya hivyo up to date. Kuna wase wanafanya hivyo. Wase wanatoka wanaenda na nini mission za church. Ama wase umetoka na band hivi unaenda unasikia mzee wa drama alipotelea aonekani hiyo design. But yeye nikaa aliamua tu kukaa afanye mziki kidogo
na pia alianza kufanya stories zingine huko akiwa tu huko then akarudi. After how many years alisika huko? I think kitu kama about 2 years 3 years hivi. Akarudi. So ule alirudi ndio nakumbuka story kama akisema kaa aliambiwa endelee. Griffin alikuwa anamwambia endelea malize lakini yeye alikuwa shamua haendelei. Okay. So ya kaanza tu mambo zake, kaanza bees. Kuna time alikuwa anafanya mambo na tours and travel. Buda wanga yani zile story yo tupigia ama amekuwa kitupigia over the years. Buda alikuwa jack of all trades. Mara alikuwa farmer. Amekuwa sijui amekuwa anasomesha mwalimu, sijui alikuwa anasomesha yani vitu mob sana. So ndio later on ndio saa akakuja akashikana na mother akiwa tuko hizo stories za muziki. Mother akapata ball na it's weird because Mbuyu alikuwa akituambia kitambo that yeye akuoa mother tujua ati alikuwa in love ama ni vitu kama hiyo. But ilibidi amuoe juu amepata ball. Na I used to tell us that a lot many times kwanza ile amejam. Ni kitu alikuwa anasemaga sana. Ndio sasa hata wakuja kuseparate baadaye. Sana mimi mama yenu mimi sikumpenda, mimi I was forced to marry him, but you see he was forced to marry her, but along the way they got 5 kids. So kama uko umependa msee how then do you get 4 more kids? But anyway hiyo ilikuwa ni story tu yao. But we came into the picture and by the time tuna come into the picture mambo yake ilikuwa mambo yake ilikuwa imeharibika. Biashara zake zilikuwa hazikuwa sawa. When ni what born kwa history? Mimi fourth born. When fourth born? Okay. But I'm the first born son. So tuko brother wawili na madem ni 3. Ulianza na madem 3 na maboy wawili. So there was tulipitia mashida mingi. Mashida mingi. Mimi for as long as I can remember tumekuwa na mashida tu. Alafu pia marriage yao ilikuwa haiko, it wasn't good. Sometimes it's good to accept na kusema tu kweli. It was not good. There was a lot of fighting. A lot of disagreements. Disagreements na nini. Na mimi mzee wangu si ati ni msi alikuwa, unajua kama wase wengi unasikiaga buda alikuwa angamsema tei sana. Buda wangu alikuwa na tei. Alikuwa na tei. Juu alikuwa na maishu za tumbo, sijui ulcers, sijui nini. But tu ni frustrations to the life, unajua. Na finances ama? My finances nini. Alafu now later on in life ndio tumekuja kugundua because of the issues that yeye alipitia as a child. Haya na pia the issues mother alipitia as a child. Ndio tumekuja okay, me personally I've come to understand that hizo vitu uanga zina kuaffect mentally. Na zimefanya both of them wamekuwa na mental issues. Size as we speak ni kitu tuna deal nayo. Like they are both mentally not stable. Like nilikuwa nakwambia juzi nilikuwa nimempeleka hosi because ilifika mahali anaona vitu like anaangalia curtain, anaona kama kwa ile curtain box anaangalia hivyo, anasema kuna watu hapo. Dementia lakini dementia. Kuna doki tumeenda kuona juzi ametuambia ni mambo na schizophrenia. So it's complicated. Na alafu pia with age sai ina make it even worse. Ina make it worse because I think usemaga kishafikisha ukiwa over 65 hapo ama hata over 60 chances za dementia zinaendaga zikikuwa high and high. By time unafika huko ashafika 70 buda ako 70, yeye anasema ako 78. But kitambulisho anasema wengine yani wanakuwa controversial. Juu zao siku zao hakuwa na birth certificate. Ilikuwa gani zile za so walikuwa na guess age. So yeye anasema ako 78, si tunasema
in fact mi kulingana na ID yake ni he's 76 but yeye anasema ko 78 but I mean to me that is no you know it's not a big deal but he's you know ni mzee. Chances of dementia that time is high. Na my mom is 71 71 ama ni 72 71 so basically kuna point wamefika kwa life yao so zile vitu zimefanyika kwa maisha yao zimewaffect na sasa mentally they are not stable so it has been a tough you know tough thing to deal with because si kitu imeanza leo. And they stay together? Yeah they stay together because some na make sure they don't even harm themselves because now it's tricky sasa because dementia ni wajua. Yes and in fact that's the reason why hata nilikuwa hosi nimempeleka hosi because kuna time alikuja akakuwa hizo vitu anaona sasa imefika point anaona ni kama okay kuna time alikuwa anaona dwarfs nilikuwa nasema kwa curtain box anaona dwarfs na hizo dwarfs ni ziko mute yani sijui vile alikuwa ana describe ni weird then zinaingia zinatoka zinakam zinacheza hapo sijui zinafanya nini as in human dwarfs. Yes. Oh okay unasema nini naka no let me actually see human dwarfs they're like aliens according to him. Yeah then mara anasema sijui anaona terrorist just the other day alikuwa anasema terrorist and that's the reason why hata tulimpeleka usikos alianza kuona terrorist alafu anachukua kuna ile mkwaju ile amechukua na amechukua kisu ati anataka kufight nao alafu ukimuongelesha unikaa unamprovoke sasa yeah. So ikakuwa very nini basically nilikuwa nakaa nao nimekuwa nao for like 3 years but nimehama sasa siko nao but hizo vitu alikuwa shaanza kuona and sasa vile mi niliondoka because I was the only you know like the male figure in the house. So mother na house help juu wako hao watatu tu ni mother yeye na house help so unaona hapo inakuwa bit tricky so basically ilifika point sasa ilibidi tumpeleka hosi by force because aizienda at his own nini you have to, like we had to force to take him to hospital because alifika a point akaanza kuwa a bit violent ndio aliamka usiku wa manane manzee anaanza kufight na hizo vitu nini alafu anataka kutoka nje mpaka anaenda kwa security guards anawaambia wakuje watoe hao ma terrorist kwa keja you know dementia ni serious. Ni noma na kuna siku hata tukiwa na yeye bado ametoka ameenda Mlolongo police station kuleta makarao ati kuna terrorist kwa hao lakini hao watu ni yetu anaona so makarao alikuja hawakukam okay hawakukam nikata alifukuzwa huko I think walikaa kaona msi yuko sawa na usiku sasa ni usiku so anyway imekuwa it has been difficult to deal with that because mother pia yeye kuna vitu ana deal nazo mentally zenye ali go through and I think because they are together yes living together but they're not together as a couple ilibidi tuwalete pamoja because si hatuna ocha mahali tunaweza wapeleka ati wakae huko hatuna shamba ile tunaweza sema ni yetu as a family kuna hayo shamba lakini kunazo zile ma family disputes na nazijuaga so hawezi kaa huko so imebidi tumekaa nao huku Nairobi tunawakombolea place wanakaa yes but initially tulikuwa tumeweka separate mbuyu anakaa separate mother separate lakini it proved to be too expensive because unalipa rent hii side unalipa hii side food unalipa hii pande unalipa hii side house help unalipa huku unalipa kule inakuwa haiwezekani
it's too expensive. Nairobi is very expensive. Yeah, Nairobi is expensive. Na si ati sini madongra fulani ama you know Dynasty. bado tuna hustle na maisha. Ama una work for the government. Bana. You know, sana kwa ngumu jo. So lakini juu ni maparo ni lazima uangalie. So to decide tuwalete pamoja because now it became very expensive. Yeah, so wanaishi pamoja but kila mtu kona room yake. Yeah, so that's how they live, you know, up to now. Of course my wish is to one day hopefully God akini bless ni jenge kani mzaini mjenge yake madha ni umjenge yake ama ni wabaye kila mtu yake. That's my wish. So now vile wako na such volatile relationship, are there days, good days when they just have fun, as in you'll just find them maybe talking to each other and ama now their relationship ni ile beyond reconciliation? It's to me it's beyond reconciliation. Oh, okay. But kamza hii ilifika point alifika mali saa yo jifungia kwa room yo jifungia na anafunga mpaka na key na atoki. In fact ndio nikuje ku realize what was happening to him. Nilikuanga nasikia akiongea saa mimi nafikiria ni msee anaongea naye kwa simu kwa sababu akona phone. So mimi nafikiria ni msee anaongea naye phone lakini hii conversation haishi. Like the whole night mtu anaongea na simu aje? Kwani uko na data inatoshana aje ama uko na credo inatoshana aje? Ama the whole day msee anabonga unasikia aki-argue na watu nini anaongea lakini kumbe anajiongelesha. Unaelewa? So ilifika point yenye alijiisolate akakuwa anajifungia kwa hao. Alafu ilifika point pia madhangu naye madhangu wangani a free spirit. Mother will even try to create conversation lakini mbuyu does not want any conversation. Unacheki? So that's why I'm saying your relationship yao kuna vile tu haiko but I think it also takes a strong person to admit that parents are nini kusha notice sweka parents wetu kwa pedestal fulani where they had everything figured out, they had marriage figured out, they had life figured out. But now you come to think of it unachekeka vile budako like alikuwa he was a young man. So as a young man he made a few decisions and he had to live with those decisions. Absolutely. And so marriage even sisi tunatry kufigure out. We try to figure out akona alafu sasa now another formula. Country where like even dementia is not treated as kusi story ya dementia mimi learn from watch TV na kuwatch nini nikisikia zile za like the older you get unza suffer from dementia. Absolutely, so it's something very normal. It's just that for it to happen to a couple it's rare. It's very rare. But it happens. So and in fact what you're saying is true because kuna doki nilikuwa naongea naye huyo doki akatuambia because unajua now us as the children and that is why hiyo story hata umeuliza ya why I didn't want to become a parent ni kwa sababu ya what I went through as a child and what I saw happening in our household. So nilikuwa na imagine mazizi hizi issues zinaendeleanga kwa hii hao they must be normal. This is the normal thing. Sasa naona hizo mambo zikiendelea nasema mimi sitaki kuwa na watoi waone hizi waone vitu kaa hizi because kama hii ndio maisha then why do I need to have kids, you know? Because unaonanga yani na pia zikufurahishi ukiona mother ame snap mother alikuwa kisnap mazi anafungua mlango na bang anaanza kupiga kelele anatukanana anaongea some very vulgar words alafu anaingililia some neighbors alikuwa anaongea yani kuhusu wa mama like the women in our plot your time tuko naishi Sili so unasikia zile vitu anasema na the words anaongea very like very disturbing and very vulgar words alafu unaangalia mnaona ni kama nyinyi watoto ndio mnaleta hizi shida. Unaelewa? Because frustration inatoka from the finances. Like I can't take care of my kids. And so daktari alikuwa anatuambia you have to be very extremely careful how you treat this man because remember
these are things that have happened over the years. And it starts with his childhood. What he went through as a child. Yeye pia alipitia harsher life than nyinyi. Alafu amekuja amemari na bado akaendelea kukuwa na harsh life. Na kuzidisha zile vitu ama zile dreams and ninis alikuwa nazo hazijafanyika. So that in itself brings that stress. And that's what eventually inakuja inakuwa ina affect his mental state. And also his beliefs. Because mbuyu wangu, like I said, he's a jack of all trades. Like he has tried so many things, but unfortunately all those things didn't work out. So the fact that they didn't work out ni kama zilimu affect mentally. So anaona hii world mazi hapana. Na yeye ni wale, alafu is very stubborn. Very very stubborn, extremely stubborn. Like yeye anataka vitu ziende vile anataka, zisipoenda hivyo amtaelewana. Hata God anaweza shuka amwambie ni hivi, lakini atasema hapana ni hivi. Go back faster. Unacheki. Na hiyo kitu imemess. Me I believe that's what has really messed up his life, because he was too stubborn. Like hakuna mtu angemwambia anything. Na nimse amesoma like even after ndio hakumaliza shule. Lakini he's a bookworm. Like zile mavitabu unaonaga kwa laibu hakuna mse usoma. Hizo ndio mbuyu wangu usoma. Mbuyu ni yeye, he's a self-proclaimed doctor. Na atakwambia he's a parapsychologist. Usaisikia parapsychologist? He's the founder of parapsychology in Africa. What's parapsychology? Sasa para I think means abnormal or something like that. It's not any things that happen that are not normal. Like ile paranormal. Yes. Okay. Then psychology. Sasa psychology zinajua mambo na akili na nini. So amestudy hizo mavitu. Hata zile vitu unaanga mambo ya maghost manini. Alafu mbuya amesoma Biblia. From Genesis to Revelation. Budangu anaweza kuotia any quote in the Bible. He's that read yani. And is a very sharp man. Haya, amekuja sasa kasoma mambo ya medicine. Mbuyu yo jitengenezea dawa. Like hata amekuwa na clinic for the longest years, ana clinic zake zenye anatibu wase. Na si mitishamba. Although alianza na hizo mitishamba, akaachana nazo sasa ingia mambo na kutengeneza dawa na chemicals na nini. Na amekuwa kitibu watu. Mbuyu atakwambia yeye he's a dermatologist pia. Ngozi. Yes. Skin diseases. Na ametibu watu. Baka alikuwa anafika mahali anasema anatibu mpaka wagonjwa wa AIDS. You know? So he's done so much. But unfortunately hizi vitu zote amefanya hazikuingia naga. Akufika like the ultimate level you wanted. But I believe ni vile pia alikuwa akifanya vitu, because world what I've come to realize that no matter how much you know, you still don't know. Unaweza kuwa umesoma vitabu zote za hii dunia, umegain the most knowledge, but you still don't know. Kuna vile world ina work, na if you don't conform to how the world is, ni kama yani usipofuata sheria, like if you don't follow the law, utaumia. Like utajikuta kwa jela, right? Ukipatwa na makosa fulani utajikuta jela. So kwangu mimi unanikaa mbuyu alikataa kufuata sheria za maisha. So hizo ndio zimekuja status quo. Unacheki. Ndio tunaambiwa si lazima ufuate vile kila kitu watu wanafanya vitu na nini na nini. But kuna those natural laws that lazima ufuate. Because usipofuata hizo, my friend, life itakutandika. Life itakuwai na itakuwai serious. Na unfortunately hii kitu inakujaga hata inakuwa generational. That's why unasikia kuna generational curses. Hii kitu kufuata, inafuata wewe, inafuata watoto wako, watoto wa watoto wako. So it's upon you to understand and make a difference.
try and block that ukate hiyo nini, but it's not an easy thing to do. Si kitu rahisi, si rahisi. Because mifika mali mbuyu amefika mali mpaka anasema God alikuwa overtaken, like sasa God hana powers za God. Unaelewa? Like God, kuna a bigger supreme being than God. Mbuyu amefika hiyo level. Ni parapsychology. Unashika na akiongezi vitu yuko very serious by the na ukijaribu unajaribu kumkana unamwambia si hivyo kunaendanga mnakosana and that now has been the sasa hiyo ndio kitu imekuwa difficult kudeal nayo, because zile vitu yo ana believe most of these things ni vitu hazi make sense na haziwezi work. Mbuyu ukimweka na daktari mwenzake hapo, huyo daktari atatii umse makosa zile anatolewa ni kaa zote. So vile mlimpeleka kwa daktari majuzi haikuwa ni shida, ama hiyo time aliamua kujihumble? Ilibidi tumetumia mpaka karao. Tulitumia mpaka karao unfortunately, but we had to, because unajua ikifika mahali uko na kisu. Mi mwenyewe ashaintolea kisu lakini iliamua tu play it down, but ilini hurts because Mbuyu anatolea kisu bana, na anatolea kisu akiniambia about hizo mavitu anaona na nini. So mimi natry kumwonyesha hakuna kitu. Naitambaka msee, naitambaka house help wetu madha anamuita madhe, unaona kitu hapa? Kila mtu anakuambia hakuna kitu tunaona. Lakini hata yeye anaona nikaa nyinyi ndio mmechizi sasa. Na hiyo time unajua pia vile nilikuwa nasema wezi blame, because he's actually seeing them. He's seen them, because the human brain, your story of dementia and what. Now this is something that has been there for quite a while. By the time we were noticing, ni kitu imego on for a while, even a couple of years. We just didn't know. Unajua tu kwa unaona vile left wanafanya, unaona nikani unailenga tu, sika kitu muhimu. But let me tell you, hizi vitu wanga zinafanyika na zinaendelea gradually tu. Then within at a certain point sasa zinalipuka. That's why unaona mtu anaanza kuwa sasa inabidi anapelekwa kwa hizo mental institution na nini. Not because hamkujua, but ni kitu mlipuuza while it was happening. So ilibidi tumetumia karao kumpeleka hosi. But uzuri hakukuwa pale. Ile aliwaona, because aliona na uniform. Alitulia. Alitulia na tukampeleka. Na akaona madaktari, hata akadungwa shindano fulani akumcalm down na nini. But still hata saizi hata juzi ndio nimetoka kumpeleka, nimemrudisha hosi tena. Bado like he's not in his element. Na ita take time. In fact daktari anatuambia this might not even, he might never come out of it kabisa. But is there at least drugs za suppress hiyo? Because kuna fika mahali anakuwa frustrated paka ndio sasa unaona anaanza kuchukua kiboko nini, kisu, vitu kama hizo. Because ako frustrated because vitu zina happen na he has no control over. So anashindwa afanye. So nikaa na try kufight, na that is how sasa msee kujiprotect. Sasa wewe ukienda unajaribu kumcalm down na kumuonyesha hii kitu unaona si hivyo nini hapo sasa ndio unasikia gamsi alidungwa kisu, msali madwa vitu kaa hizo. So alafu kuna kitu interesting ile umesema, ile nimefind like a lot of us never admit. And we never admit that our mothers had weaknesses without disrespecting them. Because kuna watu watadisrespect mother zao. But me kuna time I think nimekio joke tukiwa hapa na kinaia nikiwaambia like in hindsight my mother was dramatic. Like in hindsight. Kuna vitu nilichekigi kwa arguments za mother na Buddha. They never got violent, like Buddha kwa msewa kurusha fists and whatever. Hata si akuwa natichapa. But kuna time ukagatino na mother alikuwa dramatic. Like Buddha angekuja amewaka ama wedunia mother ameanza argument zingine zile niko like, cause me now later in life sija go through that, like I've been married close to 10 years. Never gone through this shit. Si argue na wife. Kuna time unajua mademu wangaza hofu. Lakini bado unaga
haijafika level ya yes like mother at that age ile ujinga alikuwa napitisha buda ilikuwa noma ndio hiyo na tutaki commit thank you for that in fact hata nilikuwa ni vizuri umesema ndio because tuongelelea because these are things that people we like to hide behind them but they're actually happening and these are the things that actually are breaking our homes madhangu my mom is the best person I know like she's the most friendly madhangu akitoka nje anasalimianga kila mtu whether we ni mtoto whether we ni mtu mzima it doesn't matter she will say hi to you na atakusalimia na roho safi she's a very clean hearted woman but as we were growing up things were happening in the house and they never made sense kwetu mother alikuwa sawa tu but out of nowhere ameanza kuzusha unasikia tu milango zinabangiwa pa akitoka hivi ende hivi pa akiingia huko pa milango tu zinabangiwa then inafika mali mpaka anachukua machuma zile mbuli alikuwa na taxi machuma sana unajua vile mtu uchange gari spare part unaweka kwa hao hizo marims upuzi ya kuweka mataya ama nini hizo machuma mara alikuwa anachukua anaanza kugonga sasa zile ameescalate sasa anagonga ku chini huko chuni kwa wall anagonga you know and it used to be so embarrassing so now that I'm grown na imagine na mimi nakwambia mimbi wangu hakuanga mlevi he was not a drunkard he never used to drink because me buda alikuwa mlevi so buda alikuwa anachoma na kichoma mother alikuwa anaamua kuchomba sasa mother alikuwa very private like, haikuwa inatoka outside the house like uko nje watu wangejua but now within the structure kwa chiki maybe buda amekuja na zile zake amelewa mother hapo ashaanza kulia unafanya na safa yani kwa zile za so mimi nachukua hii life sasa so it's good tunaweza relate unajua fiona kama ishi soft life walikuwa na arguments zao na that's as far as it got sijaiona ati kumebangiwa ama imeresort to you know imeresort to sisi unajua unaweza okotoa bari ujue hata wewe mimi kuna punishment lakini kiget copro maybe unajua kuna majame excess alafu hiyo time I think moyo ilikuwa amesuppress hawa like akukuwa na ujanja like that's there was no money people didn't have access to loans so uko na shida ulikuwa na mashida mingi unajua ni shida iendi I think tukibonga juu ya music hapo mbele tutabonga juu element ya finance so akigo through hii phase where she's hitting things like that what is she destroying sio anaweza haribu floor window hizo vitu walikuwa akifanya but sasa unajua ikifika hiyo nini watoi there's nothing you can do about it all you can do is sit in a corner you know and think it's normal that's normal that's what adults do but of course you don't like it you don't like what you're seeing ni kitu cause sasa yetu vile nyinyi mmesema yenyu ilikuwa na ni story ilikuwa contained people never knew no one wakitoka nje nobody knows they've fought yetu ilikuwa everybody knows they are fighting at some point ilibidi mpaka tuhame in fact hata before si tuzaliwa walihama juu because of that issue mother akianza kuzusha ni noma like the whole neighborhood will know about it unacheki and it was very embarrassing but nobody took the initiative ya kumpeleka hosi ingawa mbuyu kuna time alituambia alimpelekaga Madhari mbuyu mwenyewe but ikaleta noma sasa grand mbuyu wangu buda madha angu kazusha kaleta noma akaenda kamtoa huko haraka sana yes cause unajua pia kuna kuangana hiyo theory unaweza chizi jua kuishi na watu wamechizi so alifanya vizuri
we saa hizi tu kama Ian tu le uko sawa yes upeleka pale na wale wazuzi 1 month buye umechizi either uchizi ama kuwe soba kuadapt we'll be back to normal because kule unaendanga unakutana na wewe ulikuwa unafikiria wewe umechizi unasema umechizi my friend yani kuna levels there's levels to this so mother akuwaipata any help you know akuwaipelekwa to any institutions. She never saw any psychiatrist, never saw any you know counselor. So as she grew older and even as my father grew older, hizo vitu zinaendelea tu pile up. So hizo vitu ndo zimekuja zikawa mess, both of them ziliwa mess like kabisa. And even us as the children we have been messed up. Messed up. Me I've gone through a lot like kwa relationship yangu mi na wife yangu. By the way tulikuja time ya COVID